গুড ইভিনিং টু অল, ওয়েলকাম টু নার্সটিক্স। আজকে তোমাদের অনেকের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংয়ের এক্সাম ছিল। তো আজকের এই ভিডিওটি আমি মেনলি কোশ্চেন পেপার অ্যানালাইসিস করব এবং কোন কোশ্চেনের কোন অ্যান্সারটা হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক এবং তোমরা তোমাদের কোশ্চেন পেপারের সাথে মিলিয়ে নিয়ে দেখো যে কোনটা ভুল হয়েছে কোনটা ঠিক হয়েছে। ফার্স্ট কোশ্চেন আছে, Which of the following is an iron transporting protein? Option A transferrin, option B ferritin, option C porphyrin, option D pyridoxine. The right answer হবে option A transferrin. Then next question, anti-tissutive drug is used to inhibit option A cough, option B sweating, option C itching, option D sneezing. The right answer হবে option A cough. Then next question, the process of focusing awareness on a limited aspect of the environment is called option A sensation, option B perception, option C attention, option D cognition. A right answer হবে option C attention. Then next question, the endocrine part of the pancreas is called option A acini, option B islets of Langerhans, option C sinusoids, option D hepatocyte. A right answer হবে option B islets of Langerhans, যেহেতু islets of Langerhans থেকে ইনসুলিন নির্গত হয় বিটা সেল থেকে। Then next question, the largest volume of air that can be expired after a minimum inspiration is called option A tidal volume, option B residual volume, option C vital capacity, option D functional residual capacity. A right answer হবে option C vital capacity. Then next question, which is the most common type of biological vector for zoonotic disease in human beings? Option A virus, option B arthropods, option C mammals, option D bacteria. তো আমার মনে হচ্ছে এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ ভাইরাস। Then next question, a caste system is an example of option A open stratification where social mobility is high, option B closed stratification where social position is hereditary and fixed, option C a merit based system, option D an economic class system where wealth is the only determinant. A right answer হবে option B closed stratification where social position is hereditary and fixed. Then next question, which structure connects the pharynx to the middle ear? Option A cochlea, option B vestibule, option C semicircular canal, and option D eustachian tube. A right answer হবে option D eustachian tube. Then next question, insufficiency of this substance in blood may cause edema. Option A albumin, option B hormone, option C electrolyte, option D gases. A right answer হবে option A albumin. The next question, which drug is used as a first line of treatment of supraventricular tachycardia? Option A atropine, option B desifilin, option C morphine, and option D adenosine. A right answer হবে option D adenosine. Then next question, horny or toad skin is due to deficiency of option A protein, option B essential fatty acid, option C carbohydrate, option D essential minerals. A right answer হবে option B essential fatty acid. Then next question, which of the following is an example of a secondary group? Option A family, option B close friend, option C work colleague in a large corporation, and option D neighborhood play group of toddlers. A right answer হবে option C ওয়ার্ক কলিগ ইন এ লার্জ কর্পোরেশন। সেকেন্ডারি গ্রুপ বলছে যখন আমি কোনো একটা লার্জ পপুলেশনে কাজ করছি এবং সেখানে ওয়ার্ক কলিগদের সাথে আমাদের যে গ্রুপটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি গ্রুপ। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ মেথড অফ সাইকোলজি এমফাসাইজ স্টাডিং দ্য হোল এক্সপিরিয়েন্স রাদার দ্যান পার্টস? অপশান এ বিহেভিয়ারিজম, অপশান বি হিউম্যানিস্টিক সাইকোলজি, অপশান সি জেস্টাল্ট সাইকোলজি, অ্যান্ড অপশান ডি সাইকোঅ্যানালাইসিস। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি জেস্টাল্ট সাইকোলজি। দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ পার্ট অফ দ্য আই রেগুলেটস দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট এন্টারিং? মানে চোখের কোন পার্টটা আমাদের কতটুকু লাইট এন্টার করবে চোখের মধ্যে সেটাকে রেগুলেট করছে। অপশান আছে অপশান এ রেটিনা, অপশান বি লেন্স, অপশান সি কর্নিয়া, অপশান ডি আইরিস। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি আইরিস। এটার কাজ কিন্তু আইরিসের। দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য লংগেস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ ইজ অপশান এ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, অপশান বি ফেশিয়াল নার্ভ, অপশান সি ভেগাস নার্ভ, অপশান ডি হাইপোগ্লসাল নার্ভ।
এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি ভেগাস নার্ভ। ভেগাস নার্ভ হলো 10th ক্রেনিয়াল নার্ভের মধ্যে 10 নম্বর নার্ভ হলো ভেগাস নার্ভ এবং এটা মিক্সড বোথ সেন্সরি এবং মোটর নার্ভ। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ টাইপ অফ মাসেল ইজ ইনভলেন্টারি অ্যান্ড নন স্ট্রাটেড? অপশান এ স্কেলেটাল মাসেল, অপশান বি কার্ডিয়াক মাসেল, অপশান সি স্মুথ মাসেল, অপশান ডি ভলান্টারি মাসেল। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি স্মুথ মাসেল। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ হরমোন ইজ প্রাইমারিলি ইনভলভড ইন ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন ইন দ্য কিডনি? মানে কোন হরমোন আমাদের কিডনিতে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনের জন্য দায়ী অথবা কার ফাংশন এটা? অপশান এ এডিএইচ অথবা অ্যান্টিডাইউরেটিক হরমোন, অপশান বি অ্যালডোস্টেরন, অপশান সি কর্টিজল, অপশান ডি ইনসুলিন। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ এডিএইচ অথবা ভ্যাসোপ্রেসিন। দেন নেক্সট কোশ্চেন, ইনকিউবেশন পিরিয়ড অফ মিজেলস ইজ অপশান এ 3 days, অপশান বি 21 days, অপশান সি 10 days অ্যান্ড অপশান ডি 30 days। মিজিলসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড হলো 7 থেকে 10 দিন। যেহেতু এখানে 7 থেকে 10 দিন এরকমভাবে বলেনি, তো এখানকার রাইট অ্যান্সারটা হবে অপশান সি 10 days। দেন নেক্সট কোশ্চেন, ম্যারেজ উইদিন দ্য কাস্ট ইজ নোন অ্যাজ এন্ডোগ্যামি, অপশান বি এক্সোগ্যামি, অপশান সি সরোরেট অ্যান্ড অপশান ডি ইনসেন্ট ট্যাবু। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ এন্ডোগ্রামি। যখন নিজের কাস্টের মধ্যেই ম্যারেজ করছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এন্ডোগ্রামি, আর যদি সেটা নিজের কাস্টের বাইরে গিয়ে বিবাহ করছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সোগ্যামি। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ফাউন্ডার অফ ক্লায়েন্ট সেন্টার থেরাপি ইজ অপশান এ কার্ল রজার্স, অপশান বি বিএফ স্কিনার, অপশান সি সিগমন্ড ফ্রয়েড অ্যান্ড অপশান ডি অ্যালফ্রেড অ্যাডলার। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ কার্ল রজার্স। দেন নেক্সট কোশ্চেন, সিলেক্ট দ্য ফলোয়িং হুইচ ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর ক্লট ফর্মেশন। অপশান এ প্লাজমিন, অপশান বি ভিটকে, অপশান সি ক্যালসিয়াম অ্যান্ড অপশান ডি ফাইব্রিনোজেন। আমরা সকলেই জানি ভিটামিন কে ব্লাড ক্লট ফর্মেশনের কাজ আছে, ফাইব্রিনোজেনও প্রয়োজন হয় এবং ক্যালসিয়াম তো আছেই। ক্যালসিয়াম কিন্তু আমাদের ব্লাড ক্লট ফর্মেশনে হেল্প করে। তো যেটা হেল্প করে না এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হুইচ ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর ক্লট ফর্মেশন, এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ প্লাজমিন। Then next question, inherited sex-linked bleeding disorder is option A hemophilia, option B thalassemia, option C sickle cell disease and option D purpura. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ হিমোফিলিয়া। হিমোফিলিয়া হলো ইনহেরিটেড সেক্স লিঙ্ক ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য মেন রেসপিরেটরি সেন্টার ইজ লোকেটেড ইন। রেসপিরেটরি সেন্টার কোথায় লোকেট করছে? অপশান এ সেরিব্রাম, অপশান বি সেরিবেলাম, অপশান সি মেডুলা অবলঙ্গাটা অ্যান্ড অপশান ডি পন্স। এটা আমরা আগেই করেছি, এটার অপশান হবে অপশান সি মেডুলা অবলঙ্গাটা। মেডুলা অবলঙ্গাটাকে রেসপিরেটরি সেন্টার বলা হয়। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া? অপশান এ ইস্টেরিচিয়া কোলি, অপশান বি ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, অপশান সি হলো ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি অ্যান্ড অপশান ডি ভিব্রিও কলেরা। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটেনি। দেন নেক্সট কোশ্চেন, Huntington disease is an inherited neurological disorder that affects option A muscle and movement controls, option B immune system and autoimmune response, option C endocrine system and hormone production, option D digestive system and nutrient absorption. The right answer হবে option A muscle and movement control. The next question, which of the following is an example of formal social control? Option A family norm, option B peer pressure, option C laws enforced by the police, option D personal conscience. A right answer হবে অপশান সি লজ এনফোর্সড বাই দ্য পুলিশ। যেমন হেলমেট পরে বাইক না চালালে পুলিশে সেটার একটা ফাইন করে, তো এরকম ধরনের এগুলি হলো আমাদের ফর্মাল সোশ্যাল কন্ট্রোল, যাতে করে আমাদের সোসাইটিটাকে কন্ট্রোল করছে ফর্মালি। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, the Frank-Starling law is related to option A pulmonary ventilation, option B heart contraction, option C blood clotting and option D kidney filtration. A right answer হবে option B heart contraction. Frank-Starling law যেটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের হার্ট কন্ট্রাকশন করে কতটা ব্লাড পাম্প করবে সেটা রিলেটেড, তো এটা রাইট অ্যান্সার হবে হার্ট কন্ট্রাকশন। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the drug used to
counteract organophosphate poisoning? Option A physostigmine, option B atropine, option C diazepam, option D EDTA. The right answer হবে অপশন এ অ্যাট্রোপিন। অর্গানোফসফরাস পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হলো অলওয়েজ অ্যাট্রোপিন। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ডেঞ্জারাস ব্যাকটেরিয়া মে বি প্রেজেন্ট ইন র এগ? অপশন এ ব্যাসিলাস, অপশন বি স্যালমোনেলা, অপশন সি স্ট্রেপ্টোকক্কাস, অপশন ডি ল্যাক্টোব্যাসিলাস। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি স্যালমোনেলা। এবং এই স্যালমোনেলার কারণে কিন্তু আমাদের ফুড পয়জনিংও হয়ে যেতে পারে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, most reliable and standardized test to diagnose rheumatic fever is? Option A ESR, option B ECG, option C C-reactive protein, and option D anti-streptolysin O tire. A right answer হবে ASO tire. Then next question, the process of boiling water at 100 degrees centigrade for 30 minutes is an example of? Option A sterilization, option B disinfection, option C pasteurization, and option D অ্যান্টিসেপসিস। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি ডিসইনফেকশন। 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 30 মিনিট ধরে যখন জলকে ফোটানো হয় তখন সেটাকে কিন্তু ডিসইনফেক্ট করা হয়, কখনো এটাকে স্টেরিলাইজও করা হয় না কিংবা অ্যান্টিসেপটিকও করা হয় না। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট? অপশন এ হুইট, অপশন বি বার্লি, অপশন সি মিল্ক, অপশন ডি ব্রেড। আমরা জানি হুইট, বার্লি অ্যান্ড ব্রেড এই তিনটেতেই কিন্তু গ্লুটেন থাকে। যেটা হলো গ্লুটেন থাকে না সেটা হলো পিওর র মিল্কে কিন্তু কোনো গ্লুটেন থাকে না। তো এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি মিল্ক। দেন নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ভিটামিন ইজ নেসেসারি ফর দ্য ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড রিটেনশন অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফরাস? আমরা জানি ক্যালসিয়ামের সাথে সবসময় যেটা রিলেটেড থাকে সেটা হলো ভিটামিন ডি। তো অপশান এ আছে ভিটামিন ডি, অপশান বি ভিটামিন সি, অপশান সি ভিটামিন কে, অ্যান্ড অপশান ডি ভিটামিন এ। তো এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ ভিটামিন ডি। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the stage of addiction psychosocial development that focuses on identity and role confusion occurs during? Option A childhood, option B adolescence, option C young adulthood মানে 18 to 40 years, and option D middle adulthood that is 40 to 65 years. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি অ্যাডোলেসেন্স। অ্যাডোলেসেন্স হলো 12 থেকে 18 বছর বয়স। এই বয়সে আমাদের ইরিকশানে যে সাইকোসোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট থিওরি রয়েছে সেখানে যেটা দেখা যায় মেন সেটা হলো আইডেন্টি ভার্সেস রোল কনফিউশন। দেন নেক্সট কোশ্চেন, অ্যান্টিডট অফ ওয়ারফারিন ইজ? অপশন এ ভিটকে, অপশন বি ন্যালোক্সিন, অপশন সি অ্যামিউডারন, অ্যান্ড অপশন ডি প্রোটামিন সালফেট। এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশন এ ভিটামিন কে। ভিটামিন কে এর ওয়ারফারিন, প্রোটামিন সালফেট হলো হেপারিনের অ্যান্টিডট। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the ability to solve new problems and adapt to new situation is called? Option A crystalline intelligence, option B fluid intelligence, option C practical intelligence, option D emotional intelligence. A right answer হবে option B fluid intelligence. Then next question, which of the drug is used as a first line of drug for treating anaphylactic shock? Option A corticosteroid, option B epinephrine, option C antihistamine, option D bronchodilator. A right answer হবে অপশান বি এপিনেফ্রিন, অলওয়েজ এপিনেফ্রিন। অ্যানাফিল্যাক্টিক শক মানে আমাদের এপিনেফ্রিন। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য অর্গান অফ কর্ডি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য? অপশান এ সেমিসার্কুলার ক্যানাল, অপশান বি ককলিয়া, অপশান সি ভেস্টিবুল, অপশান ডি ইস্টাচিয়ান টিউব। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি ককলিয়া। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the term aseptic technique refers to? Option A use of antibiotic to kill bacteria, option B the prevention of microbial contamination during medical procedure, option C the process of killing all microorganisms in a given area, option D the collection of specimen from a patient for analysis. Right answer হবে option B the prevention of microbial contamination during medical procedure. অ্যাসেপসিক আমরা যখনই বলি যে কোনো অ্যাসেপটিক টেকনিক হচ্ছে তাহলে কি হয়, সেক্ষেত্রে কোনো মেডিকেল প্রসিডিওর চলাকালীন কোনো মাইক্রোবিয়াল কন্টামিনেশন সেটাকে আমরা প্রিভেন্ট করি। এই প্রিভেনশনটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাসেপটিক টেকনিক। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য প্রসেস বাই হুইচ কালচার ইজ পাসড ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু অ্যানাদার ইজ কল্ড? অপশান এ ইনোভেশন, অপশান বি কালচারাল ডিফিউশন, অপশান সি সোশ্যালাইজেশন, অপশান ডি গ্লোবালাইজেশন। তো আমার মনে হয় এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি সোশ্যালাইজেশন।
তোমরা যদি কেউ জানো কিংবা কি করেছো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, a newborn should pass urine within option A 12 hours of birth, option B 24 hours of birth, option C 48 hours of birth and option D 84 hours of birth। মানে বলছে নিউবর্ন কত ঘন্টার মধ্যে জেনারেলি ইউরিন পাস করে। তো এটার অ্যান্সার এও হতে পারে অথবা বিও হতে পারে, কারণ আমরা যেটা জানি সেটা হলো 12 থেকে 24 ঘন্টা। কিন্তু এখানে যেহেতু বলা হয়েছে যে এই নিউবর্ন শুড পাস ইউরিন উইদিন, তাহলে আমাদেরকে কিন্তু অলওয়েজ ম্যাক্সিমামটাই ধরতে হবে। তাহলে এটার অ্যান্সার অপশান বি 24 hours of birth, এটাই হতে পারে। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য অ্যান্টিটিউবারকুলোসিস ড্রাগ ইজ নট গিভেন ইন প্রেগনেন্সি? অপশান এ স্টেপ্টোমাইসিন, অপশান বি আইসোনাইজাইড, অপশান সি ইথাম্বুটল, অপশান ডি রিফাম্পিসিন। এর অ্যান্সার হবে অপশান এ স্টেপ্টোমাইসিন। স্টেপ্টোমাইসিনকে কিন্তু প্রেগনেন্সিতে দেওয়া হয় না, প্রেগনেন্সির কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড হলো স্টেপ্টোমাইসিন। দেন নেক্সট কোশ্চেন, a nurse suspect presence of deep vein thrombosis in a bedridden patient by positive option A Homan sign, option B Brudzinski sign, option C Carning sign, option D Robson sign। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন এ হোম্যান সাইন। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসে হোম্যান সাইন অলওয়েজ পজিটিভ হয়। কার্নিং সাইন মেনিনজাইটিস, রবসিন সাইন হলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস আর ব্রুডজিনস্কি সাইনও হলো মেনিনজাইটিস। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the first heart sound is produced by the closure of option A aortic and pulmonary valve, option B mitral and tricuspid valve, option C mitral and aortic valve, option D pulmonary and tricuspid valve। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি mitral and tricuspid valve। Then next question, the outermost membrane of the placenta is option A amnion, option B chorion, option C cotyledon and option D yolk sac। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি chorion। কোরিয়ন হলো ফিটালের পার্ট আর অ্যামনিয়ন হলো মাদারের পার্ট। মাদারের দিকটাকে অ্যামনিয়ন বলা হয় আর ফিটালের দিকটাকে কোরিয়ন বলা হয়। দেন নেক্সট কোশ্চেন, নর্মাল প্লান্টার অর বেমিনস্কি রিফ্লেক্স রেসপন্স ইন অ্যাডাল্ট ইজ অপশান এ ফ্লেকশন অফ আর্ম অ্যাট এলবো, অপশান বি এক্সটেনশন অফ আর্ম এলবো, অপশান সি এক্সটেনশন অফ লেগ অ্যাট নি and option D bending of toe downwards। the right answer হবে option D bending of toe downwards। the next question, which suture form junction between occipital bone and frontal bone? option A sagittal suture, option B coronal suture, option C frontal suture, option D lambdoid suture। the right answer হবে option A sagittal suture। তো দুটো ফ্রন্টাল বোনের মাঝখানে ফ্রন্টাল সুচার, করোনাল সুচার হলো ফ্রন্টাল অ্যান্ড প্যারাইটাল লোবের মাঝখানে, আর ল্যামডয়েড সুচার হলো অক্সিপিটাল বোন আর প্যারাইটাল বোনের মাঝখানে আছে ল্যামডয়েড সুচার। তো এখানে বলছে দেখো অক্সিপিটাল বোন আর ফ্রন্টাল বোন, তাহলে আমাদের যে স্যাজাইটাল সুচারটা আছে সেটা একদম মিড বরাবর গিয়েছে, তাহলে অক্সিপিটালকে আর ফ্রন্টালকে কিন্তু স্যাজাইটাল সুচারই মানে কানেক্ট করছে। তো এটার রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ স্যাজাইটাল সুচার। Then next question, biodegradable waste product disposing in which of the color code of bag? option A blue, option B black, option C green, option D yellow। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি গ্রিন। Then next question, disinfection of patient unit after the death or discharge of a patient is termed as option A concurrent disinfection, option B quarantine, option C terminal disinfection, option D sterilization। এটার অ্যান্সার নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে, কারণ এখানে দেখো প্রশ্নটায় বলা হয়েছে যে ডিসইনফেকশন করা হচ্ছে পেশেন্টের ইউনিটকে আফটার দ্য ডেথ, মানে ডেথ আবার বলছে ডিসচার্জ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা জানি ডেথের পর যেটা করা হয় সেটা হলো টার্মিনাল ডিসইনফেকশন, আর ডিসচার্জের পর যেটা করা হয় সেটা হলো কনকারেন্ট ডিসইনফেকশন। এবার এটার অ্যান্সার বোর্ড এও নিতে পারে সিও নিতে পারে, তো এটা দেখা যাক কি কোনটাকে অ্যান্সার হিসেবে নিচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় যেহেতু কোশ্চেনে আছে ডেথ অথবা ডিসচার্জ, তো দুটোই নেওয়া হবে, দেখা যাক কি করা হয়। তাহলে পরের কোশ্চেনে আমরা চলে যাই, which of the following findings would confirm a diagnosis of severe preeclampsia? option A serum creatinine of 0.8 mg per dl, option B serum AST,
140 mg per dl. Option C 1 plus proteinuria on dipstick. And option D blood pressure 158/96 mmHg. Right answer হবে option D BP 158/96 mmHg. Then next question. Humoral immunity is associated with option A T cell, option B B cell, option C alpha cell, option D natural killer cell. The right answer হবে option B B cell অথবা B lymphocyte. B lymphocyte হলো humoral immunity আর T lymphocyte হলো cellular immunity. ঠিক আছে? Then next question. In pyloric stenosis, vomitus is characterized by option A watery and clear, option B yellowish, bile stained, option C coffee colored, option D projectile non-bilious. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি প্রজেক্টাইল নন বাইলারাস। কারণ আমরা জানি পাইলোরিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে ভমিটা কী হয়, প্রজেক্টাইল এবং নন বাইলাস, মানে এখানে বাইল মেশে না। দেন নেক্সট কোশ্চেন, দ্য স্টেজ অফ ডাইং প্রপোজড বাই Kubler-Ross, in which people often think, oh no, this can't be happening to me, is option A denial, option B anger, option C bargaining, option D অ্যাকসেপ্টেন্স। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ ডিনায়াল। কারণ কুবলার রসের যে গ্রিপ থিওরি রয়েছে সেটা হলো ডাবডা, ডি ফর ডিনায়াল, এ ফর অ্যাঙ্গার, বি ফর বার্গেনিং, ডি ফর ডিপ্রেশন অ্যান্ড এ ফর অ্যাকসেপ্টেন্স। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the typical duration of first stage of labor for first time mother is option A 2 to 4 hours, option B 4 to 6 hours, option C 10 to 12 hours, option D 14 to 18 hours. এবার আমরা কি জানো দেখো, অ্যাকর্ডিং টু ডিসি দত্ত আমরা জানি ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার প্রাইমারি গ্র্যাভিডায় কত, প্রাইমারি গ্র্যাভিডায় হলো আমাদের 12 আওয়ার্স। অ্যাকর্ডিং টু ডিসি দত্ত, আবার বলছি আমি, অ্যাকর্ডিং টু ডিসি দত্ত ফার্স্ট স্টেজ অফ লেবার ইন প্রাইমারি গ্র্যাভিডা হলো 12 আওয়ার্স, আর মাল্টিতে আমরা জানি 6 আওয়ার্স। তো এখানে দেখো অপশানে কি কি বলা হয়েছে, অপশান এতে বলা হয়েছে 2 to 4 আওয়ার্স, অপশান বিতে বলা হয়েছে 4 to 6 আওয়ার্স, অপশান সিতে বলা হয়েছে 10 to 12 আওয়ার্স, অ্যান্ড অপশান ডিতে 14 to 18 আওয়ার্স। তো ডিসি দত্ত অনুযায়ী এটা যদি দেখা হয় তাহলে এটার অ্যান্সার হবে অপশান সি 10 to 12 আওয়ার্স। দেন নেক্সট কোশ্চেন, the vaccine administered as nasal drop, option A rubella, option B poliomyelitis, option C influenza, option D measles. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েঞ্জার যে ভ্যাকসিনেশন সেটা কিন্তু নাজাল ড্রপ হিসেবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। দেন নেক্সট কোশ্চেন, tracheostomy is usually performed between the tracheal ring of cartilage, option A 4th and 5th, option B 3rd and 4th, option C 2nd and 3rd, option D 1st and 2nd. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি 2nd and 3rd। 2nd and 3rd কার্টিলেজের মাঝখানে কিন্তু ট্রাকিওস্টমি পারফর্ম করা হয়ে থাকে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, ইন স্টেজ 2 সার্ভাইকাল ক্যান্সার, option A carcinoma strictly confined to cervix, option B the carcinoma extend beyond the cervix but not to the pelvic wall, option C the carcinoma has extended to the true pelvis, and option D the carcinoma has extended beyond the true pelvis. এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি দ্য কার্সিনোমা এক্সটেন্ড বিয়ন্ড দ্য সার্ভিক্স বাট নট টু দ্য পেলভিক ওয়াল। এখানে প্রথমে বলা আছে যেমন কার্সিনোমা স্ট্রিক্টলি কনফাইন্ড টু সার্ভিক্স, এটা হলো স্টেজ 1, যেটা আছে সেটা হবে স্টেজ 2, আর অপশান সিতে যেটা আছে দ্য কার্সিনোমা হ্যাজ এক্সটেন্ডেড টু দ্য ট্রু পেলভিস, এটা হবে স্টেজ 3, আর লাস্টেরটা হবে স্টেজ 4। দেন নেক্সট কোশ্চেন, a student failed in her psychology exam and spent the entire evening criticizing the teacher and the institution. This behavior is an example of, এটা ডিফেন্স মেকানিজম থেকে কোশ্চেন, এটা হবে প্রজেকশন। সে নিজে পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি কিন্তু তার জন্য সে তার টিচারকে এবং ইনস্টিটিউশনকে দোষ দিচ্ছে। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, in hypospadias urethral opening is situated at option A tip of the penis, option B dorsal aspect of the penis, option C lateral aspect of the penis, option D ventral aspect of the penis. এর রাইট অ্যান্সার হবে ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য পেনিস অথবা হাইপো কথার অর্থ হলো নিচে, তো ভেন্ট্রামে or below the urethral opening. The next question, one of the side effects of an antipsychotic drug is abnormal involuntary movement of the mouth muscle. It is termed as option A akathisia, option B turbid dyskinesia, option C acute dystonia, and option D Parkinsonism. এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশন বি
tardive dyskinesia. The next question. The nurse is assessing the heart sound of a patient with mitral stenosis. To hear the mitral murmur, the nurse placed the stethoscope at option A, the third intercostal space right of the sternum, option B, the third intercostal space left to the sternum, option C, the fourth intercostal space beneath the sternum, and option D, the fifth intercostal space mid clavicular line. A right answer হবে option D, the fifth intercostal space mid clavicular line. Then next question. Oldest communicable disease control measures. Option A, quarantine, option B, isolation, option C, health education, option D, vaccination. A right answer হবে option B, isolation. Then next question. Mini mental status examination with 30-point questionnaire test is done to screen for option A, cognitive impairment, option B, sensory impairment, option D, perceptual impairment, option D, speech impairment. A right answer হবে option A, cognitive impairment. Then next question. The patient has an exaggerated concern over his bodily health is option A, hypochondria, option B, delusion, option C, depression, option C, anxiety, option D, anxiety. A right answer by option A, hypochondria. Then next question. Which of the following intravenous fluid administration is contraindicated in patient with lactic acidosis and impaired liver function? Option A, normal saline, option B, ringer lactate, option C, mannitol, option D, dextran. A right answer হবে option B, ringer lactate. Then next question. Coolant sign or periumbilical bluish discoloration indicates option A, appendicitis, option B, acute pancreatitis, option C, cholecystitis, and option D, peptic ulcer. A right answer হবে option B, acute pancreatitis. Then next question. Hypothyroidism in a adult is known as option A, Graves' disease, option B, myxedema, option C, cretinism, option D, Addison disease. A right answer হবে option B, myxedema. The next question. Freud classification all mental content and operational into the categories of option A, conscious and preconscious mind, option B, conscious and unconscious mind, option C, conscious and preconscious and unconscious mind, option D, preconscious and unconscious mind. এটার অ্যান্সার তোমরা কোনটা করেছো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। 68 নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমরা কোনটা করেছো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে। দেন নেক্সট কোশ্চেন. Hind milk is richer in option A, water, option B, fat, option C, protein, option D, mineral. A right answer হবে option B, fat. Then next question. Health and Wellness Center is under the program of Ayushman Bharat, option B, IMNCI, option C, UIP, option D, National Health Program, option D হবে right answer, National Health Program. The next question. Broca aphasia is characterized by option A, inability to comprehend speech, option B, inability to produce speech, option C, inability to read, option D, inability to write. A right answer হবে option B, inability to produce speech. Then next question. In a therapeutic community, patient participate in the decision making and problem solving process. This refers to option A, an autocratic form of staff government, option B, a structured form of staff involvement, option C, a democratic form of self governance, and option D, a structured form of patient involvement. এটা right answer হবে option D, structured form of patient involvement. Then next question. The management of nausea as a side effect of lithium carbonate includes instructing the patient to take the medication. Option A, after meal, option B, between meal, option C, with a carbonated beverage, option D, with a large glass of water. এটা answer হবে option D, with a large glass of water. The next question. A healthy previously normotensive 26-year-old G1P0 present to your clinic at 34 week gestation. 34 weeks gestation এসছে with a BP কত 142/94. What test should you check next? তাহলে আমরা কি দেখছি এখানে G1P0 গ্র্যাভিটা, ফার্স্ট গ্র্যাভিটা, ঠিক আছে, কত উইকে এসছে 34 উইকস জেস্টেশনে এসছে, তার বিপি কত 142/90। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে বিপিটা কিন্তু হাই থাকছে। তাহলে আমাদের প্রথম যেটা কাজ হলো সেটাই হলো মাদার কি প্রিএক্লেমশিয়ার দিকে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের কী করতে হবে, প্রোটিন ইউরিয়া চেক করতে হবে। প্রথম কাজ হলো প্রোটিন ইউরিয়া চেক করা। তো এটা রাইট, এটার অপশান কী আছে, লিভার ফাংশন টেস্ট, অপশান বি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, অপশান সি ইউরিন ফর প্রোটিন, আর অপশান ডি ব্লাড ইউরিক অ্যাসিড। তো এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি, ইউরিন ফর প্রোটিন। প্রোটিন ইউরিয়া আছে কিনা সেটা আমাদের চেক করতে হবে যে মাদার প্রিএক্লেমশিয়ার দিকে যাচ্ছে কিনা। দেন নেক্সট কোশ্চেন.
sudden return to normal temperature from a very high temperature within a few hours. এটা অপশান আছে, অপশান এ ক্রাইসিস, অপশান বি লাইসিস, অপশান সি কন্টিনিউয়াস ফিভার অ্যান্ড অপশান ডি রেমিটেন্ট ফিভার। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ ক্রাইসিস। দেন নেক্সট কোশ্চেন, প্রিমোডিয়াল প্রিভেনশন ইন করোনারি হার্ট ডিজিজ ইজ অপশান এ। The next question, primordial prevention in coronary heart disease is option A exercise in high risk area, option B BP monitoring, option C statin and option D salt restriction. আমরা জানি প্রিমোডিয়াল প্রিভেনশন মানে কি, আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে, তাই তো? তাহলে এখানে কি বলছে দেখো, করোনারি হার্ট ডিজিজ, এর কিন্তু করোনারি অলরেডি হার্ট ডিজিজ আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এক্সারসাইজ ইন হাই রিস্ক এরিয়া এটা করব না, স্ট্যাটিন এটাও করব না, অপশানে আছে বিপি মনিটরিং। বিপি মনিটরিং কি হবে, যদি এটা হয় তাহলে প্রিমর্ডিয়াল প্রিভেনশন কিন্তু হবে না, যদি বিপি মনিটরিং হয় তাহলে কি হবে, ডিসএবিলিটি লিমিটেশন, যেহেতু পেশেন্টের কি আছে, করোনারি হার্ট ডিজিজ আছে, যদি আমরা বিপি মনিটরিং করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে টার্সিয়ারি প্রিভেনশনে, ডিসএবিলিটি লিমিটেশন হয়ে যাবে বিপি মনিটরিং। কিন্তু এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি সল্ট রেস্ট্রিকশান। সল্ট রেস্ট্রিকশান হবে এর রাইট অ্যান্সার, কারণ সল্টটাকে রেস্ট্রিক্ট করছি আমরা, যাতে করে করোনারি হার্ট ডিজিজটাকে আমরা প্রিভেন্ট করছি, এটা প্রিমর্ডিয়াল প্রিভেনশন হবে সল্ট রেস্ট্রিকশান। দেন নেক্সট কোশ্চেন, clinical diagnosis is possible as early as possible in which stage of infection? Option A primordial, option B incubation period, option C fastigium and option D defection. The right answer is option C fastigium. The next question 78, the nurse is assessing her client who has just returned from surgery. The best way to determine the pain medication is to, এখানে কি বলেছে, বেস্ট ওয়ে কি, টু ডিটারমাইন দ্য পেন মেডিকেশন, পেন মেডিকেশনটাকে ডিটারমাইন করার। অপশান এ ওয়াচ ফর চেঞ্জ ইন ক্লায়েন্ট ভাইটাল সাইন, অপশান বি আস্ক দ্য ক্লায়েন্ট টু রেট হিজ পেন অন পেন স্কেল, অপশান সি অবজার্ভ দ্য ক্লায়েন্ট ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, অপশান ডি ওয়েট ফর দ্য ডক্টর ফর রিকোয়েস্টিং অ্যাডভাইস ফর পেন মেডিকেশন। এটা তো একদমই করা যাবে না, অপশান ডি বাদ যাবে, অপশান এও বাদ যাবে। এবার ব্যাপার হলো অপশান বি হবে না অপশান সি হবে, এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি, কারণ আস্ক দ্য ক্লায়েন্ট টু রেট হিজ পেন অন পেন স্কেল, 1 থেকে 10-এর যে পেন স্কেল লেভেলটা আছে সেটা হিসেবে আমরা পেশেন্টের পেন লেভেলটা অ্যাসেস করব। দেন নেক্সট কোশ্চেন, সাপ্লিমেন্টেশন অফ হুইচ ডিউরিং প্রেগনেন্সি ক্যান ডিক্রিজ দ্য রিস্ক অফ নিউরাল টিউব ডিফেক্ট ইন দ্য অফস্প্রিং। অপশান এ আয়রন, অপশান বি ফলিক অ্যাসিড, অপশান সি ক্যালসিয়াম, অপশান ডি অ্যান্টাসিড। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি ফলিক অ্যাসিড অথবা ফোলাইট এনটিডি প্রিভেন্ট করে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, a state of being free from microorganism is called, option A asepsis, option B sterilization, option C aseptic technique, option D antiseptic. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ অ্যাসেপসিস। অ্যাসেপসিস কথার অর্থ হলো ফ্রি মাইক্রোঅর্গানিজম, ফ্রি ফ্রম মাইক্রোঅর্গানিজম হলো অ্যাসেপসিস। দ্য নেক্সট কোশ্চেন, হিমোফিলিয়া বি ইজ কজড বাই দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ, অপশান এ ফ্যাক্টর 7, অপশান বি ফ্যাক্টর 10, অপশান সি ফ্যাক্টর 9, অপশান ডি ফ্যাক্টর 11। এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি ফ্যাক্টর 9। দেন নেক্সট কোশ্চেন, cracked pot sound on percussion over hydrocephalus baby is called, option A Chadwick sign, option B Kerning sign, option C McQueen sign, option D Homan sign. এর রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি McQueen sign. Chadwick sign pregnancy sign, Kerning sign meningitis, Homan sign deep vein thrombosis. The next question, staining technique used in RNTCP is, option A Zale-Neilson stain, option B Gram stain, option C James stain and option D pass. Right answer হবে অপশন এ Zale-Neilson stain. RNTCP রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস প্রোগ্রাম। তো টিবির জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হলো ZN স্টেনও বলা হয় এটাকে। Then next question, normal glomerular filtration rate is, option A 25 ml per minute, option B 60 ml per minute, option C 125 ml per minute, option D 20 ml per minute. A right answer হবে option C 125 ml per minute. The next question, a child is able to build 3 blocks in development age of, option A 12 months, option B 15 months, option C 18 months, option D 24 months. The right answer হবে option C 18 months. The next question,
Copper T 375 should be changed after option A 5 years, option B 10 years, option C 15 years, option D 8 years. Right answer হবে option A 5 years. The next question, fast breathing in a 6-month-old infant according to IMNCI guideline is taken as option A greater than 60 beats per minute, option B greater than 50 beats per minute, option C greater than 40 beats per minute, option D greater than 30 beats per minute. Right answer হবে option B 50 beats per minute. Then next question, an appropriate method for calculating a body surface area of burn for the children. এখানে কিন্তু অ্যাডাল্ট বলেনি, হ্যাঁ, এখানে ফর দ্য চিলড্রেন। অপশান এ পালমার মেথড, অপশন বি রুল অফ 9, অপশান সি রুল অফ 5, অপশান ডি বোথ, অপশান এ অ্যান্ড সি। এর রাইট অ্যান্সার হবে পালমার মেথড আর রুল অফ 5। তো এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশান ডি বোথ এ অ্যান্ড সি। Then next question, boot shaped heart is seen in option A tetralogy of Fallot, option D aortic stenosis, option C coarctation of aorta, option D patent ductus arteriosus. Sorry, option D patent ductus arteriosclerosis. Right answer হবে option A tetralogy of Fallot. Option D causative organism of cancroid is option A chlamydia trachomatis, option B peponema. The next question, causative organism of cancroid is option A chlamydia trachomatis, option B treponema pallidum, option C pox virus, option D hemophilus decree. A right answer হবে option D hemophilus decree. treponema pallidum হলো সিফিলিসের, chlamydia trachomatis হলো গোনোরিয়ার। Then next question, the principle of good body mechanics include option A holding object away from the body for better leverage, option B maintain the wide base of support, option C keeping knee locked position, option D bending at the waist to maintain center of gravity. তো আমার মনে হয় এটা রাইট অ্যান্সার হবে অপশন ডি বেন্ডিং দ্য ওয়েস্ট টু মেনটেন দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। Then next question, a major advantage of peritoneal dialysis is the following. Option A less restriction on diet and can be performed at home, option B biocompatible dialysate cause no long-term consequences, option C promote weight loss, and option D no medication is required as toxins are removed by the efficiency of the peritoneal membrane. A right answer হবে option A less restriction on diet and can be performed at home. এর যেটা মেজর অ্যাডভান্টেজ হলো পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস, সেটা হলো এটা বাড়িতেই কিন্তু পারফর্ম করা হয়ে থাকে, এটা হলো মেজর অ্যাডভান্টেজ। দেন নেক্সট কোশ্চেন, গ্লুকোজ ইজ ট্রান্সফার্ড Then next question, glucose is transferred to the fetus by option A facilitated diffusion, option B simple diffusion, option C active transfer, option D endocytosis. A right answer হবে option A facilitated diffusion. The next question, the site for giving IM injection to child less than 1 year is option A rectus femoris, option B ventrogluteal muscle site, option C vastus lateralis site, option D dorsogluteal site. রাইট অ্যান্সার হবে অপশন সি ভ্যাস্টাস ল্যাটারালিস। কারণ আমরা জানি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আইএম ইনজেকশনের বেস্ট সাইট হলো ভেস্টাস ল্যাটারালিস। দেন নেক্সট কোশ্চেন, which of the following is an appropriate statement for the principle that patient is accepted exactly as he is? Option A objective observation of patient behavior, option B explaining all the procedure according to his level of understanding, option C maintaining realistic nurse patient relationship, and option D being non-judgmental and being non-punitive. A right answer হবে option D being non-judgmental and non-punitive. Then next question, labella indifference is seen in option A dissociative disorder, option B phobic disorder, option C schizophrenic disorder, option D bipolar affective disorder. A right answer হবে অপশান এ ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার। লাবেলা ইনডিফারেন্স কিন্তু ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে মেনলি দেখা যায়। দেন নেক্সট কোশ্চেন, মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রেজাল্টস ফ্রম ডেফিসিয়েন্সি অফ অপশান এ আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড, অপশান বি ভিটামিন B12 অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড, অপশান সি আয়রন অ্যান্ড ভিটামিন সি, অপশান ডি ভিটামিন বি অ্যান্ড ভিটামিন সি। রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি ভিটামিন B12 অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড। মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ভিটামিন B12 অথবা কোবালামিন এবং ফলিক অ্যাসিডের
ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়ে থাকে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, অন আইডিয়া রানস ইন্টু অ্যানাদার উইদাউট কানেকশান, দেয়ার বাই দ্য স্পিচ ইজ ডিসজয়েন্টেড অর ডিসকানেক্টেড, দ্য প্রগ্রেশন লেভেল অফ থট ইজ কল্ড, অপশান এ ফ্লাইট অফ আইডিয়াস, অপশান বি পারসিভারেশন, অপশান সি ইনকোহারেন্স অ্যান্ড অপশান ডি ট্রানজেন্সিয়ালিটি। তো আমার মনে হয় এটার অ্যান্সার হবে অপশান এ ফ্লাইট অফ আইডিয়াস। ফ্লাইট অফ আইডিয়াস হলো একটা আইডিয়া থেকে, মানে একটা থট থেকে আবার অন্য একটা থটে চলে যাওয়া এবং সেটার মধ্যে কোনো কানেকশানই থাকবে না, উইদাউট এনি কানেকশান। এই থটটা, প্রথমকার যে থটটা কিংবা আইডিয়াটা যে পেশেন্টের মাঝখানে চলছিল, সেটা থেকে হুট করে একটা আলাদা নতুন অন্য কোনো আইডিয়ার মধ্যে কিন্তু চলে যাবে এবং এদের মধ্যে কোনো কানেকশান থাকে না। তো এই যে থট প্রসেসটা, এটাকে ফ্লাইট অফ আইডিয়াস বলা হয়ে থাকে। Then next question, the normal range of serum creatinine in adult is, option A 0.2 to 0.6 mg per dl, option B 0.7 to 1.3 mg per dl, option C 1.5 to 2.0 mg per dl, option D 2.5 to 3.0 mg per dl. A right answer হবে option B 0.7 to 1.3 mg per dl. Then next question, Janani Surakha Yojana was launched in the year of, option A 2001, option B 2003, option C 2005 and option D 2009. A right answer হবে option C 2005. তো 100টা কোশ্চেন আমি বলে দিলাম, ডিসকাস করে দিলাম এবং কিছু কিছু জায়গায় সত্যি কনফিউজিং। তো যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেনের অ্যান্সার কিছু ভুল লাগে তোমরা আমায় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।